kodwa livele inkonzo njengoba linjalo. So nawe uma uyikonza livi, you don't compromise. Awendi tipo ngoba simo sithi. Ngibabuhlungu bazalwane njalo bas approach December. Because bazalwane labanyenti simo sa December. The season ya December. Ibenda ukuthi ba compromise certain values, certain principles lebe wasethile etimilweni tabo. Kodwa ngifuna ukuthi sekuseni bazalwane ngingumntwana kaNkulunkulu. Kuhamba kwami. Sometimes it might happen ukuthi ungilindele kuleli khona leli. Kathi mina ngivela kuleli khona leli. Hayi ngoba ngifuna ukujabulisa wena. Kodwa ngoba ngenda live la kaNkulunkulu. So live la kaNkulunkulu lihlala lahamba le straight. So now bazalwane ngilindele ukuthi ngihambe nebazalwane. Lebato hamba straight evini. The Bible says your yes must be yes. Your no must be no. When you are saying yes, you mean yes. When you are saying no, you mean no. Kumele ube firm uposition omekuyo. Then lokho kutokusita ukuthi noma ngabe sitha sesikulinga. Tilingo desita tinga overpower ngoba you know your ground, you stand your ground. Okay, asingenele evini. Kuze kuthi sitohamba sonke. Namhlanje bazalwane ngibingelela bobabe bonke, bomake bantu abashayisana eSchool egameni lika Jesu. Stephen nonke nje ngibingelelekile bazalwane. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane kulabo lebasikhulekele ayinto ukuthi abanye bavele bakhohlwa nawe na ukhohliwe ukusikhulekela siyabonga kodwa siyabonga kulabo lebasikhulekele bazalwane nakuthi ukhonza nathi unayo WhatsApp awukho ku WhatsApp group la iphola banke kunamake amavundla uyi-admin kuna sesilungi uyi-admin bayakhona ukuthi baku-add lapha egroupini yala iphola park uzosina senda i-message kanti ku WhatsApp ukhona kuyithola. So siyayicela futhi nokuthi uma ngabe uthola i-message idlulisele nakulabanye sikhona abantu. So siqelile ke ukuthi sishonelwe ngumalume wethu eJozi besiye khona nje Friday nakumamfundisi siyombeka simbekile ke itolo umsebenzi bambe kahle. Siyabonga bazalwane umthandazo sihambe saphepha saphepha noma sesibuya. Siyabonga kakhulu bazalwane. So nakulabo labakhohliwe kwendela ukuthi ukhohlwe nakuwe lokhohliwe siyabonga ukuthi ukhohliwe. Hallelujah. Ekseni bazalwane asiyene evini labaNkulunkulu encwadini ya 2 Samuel chapter 11. 2 Samuel chapter 11. Siyofunza from verse 1 up to 13. 2 Samuel chapter 11. Sifunza from verse 1 up to verse 13. Sihloko sethu bazalwane sithi be a principled child of God. Be a principled child of God. Yiba ngumntwana waNkulunkulu lo unemithetho le utibekele yona le ungeguquke kuyo noma ngabe sekwenze njani. Sikhona abangweni. Uma ngabe sikhuluma sikhona keyboardist. Uma ngabe sikhuluma bazalwane ngaleli gama lithi principle. Leli gama bazalwane ligama lelichaza ukhulu bento. That is why etikolweni lesifunze kuto bekunaleli gama lelithi principal. Sikhona abangweni. Amen uyashoda sikhona bazalwane. Leli gama lelithi principle bazalwane lichaza ukhulu bento. That is why etikolweni labesifunza khona bekuba negama lelithi principal. Lo muntu lekathiwa nguprincipal chaza ukuthi ngulomkhulu kulabalabanye labakhona. Sikhona bazalwane. So umzalwane naye kubalekile ukuthi abe nema principles lekatibekela wona ukuthi noma ngabe sengijabule kwani angikweni lokhu nalokhu. Sikhona bazalwane.
ngiyacabanga sonke uqala uyi-understand ukuthi bengichaza kuthini nangithi umuntu bazalwane kumele ahambe ngokulalela live laNkulunkulu. So you need to have your own principles. Kumele thina ukuthi nibe nama-principles asenzaweni lela ntona assist abazalwane ukuthi nikhone ukuphila kahle, nikhone ukubambelela kuloku lenithembela kuko, and nikhone ukuhamba kahle endleleni. Umuntu lekahamba abazalwane angana direction, angade nokuthi uyaphi uyofuna ukufika esikhathini, akavami ukuqonza. Uma ngisuka la ngithi ngiya eBhuka ngifuna ukuyofika eBhuka ngo-9, then lokho kutomenda ukuthi uma ngihamba la endleleni ngoba ngiyathi ukuthi ngisuka ngo-8 ngijahe kuyobamba 9, uma ngihamba endleleni tingo letinye letofuna kungiphazamisa ukuthi ngingambambi lo 9 ngidawuthi gega ngidothi gwema ngoba injongo yami i-destination yami ithi ngiya eBhuka and ngifuna kuyofika ngo-9. So uma ngabe ungana principle, ungana direction, angeke uthathe ukuthi uyaphi, and noma umuntu angakumisa endleleni athi manje siqoqe udoma uqoqe ngoba you don't know ukuthi uyaphi and ufuna kuyofika esikhathini. Samba kahle bazalwane. So since ekseni be a principled child of God, yiba ngumntwana waNkulunkulu lonetinto letibekile, imigomo loyibekile ukuthi angikwendi lokhu ngiyakwenda lokhu. Sikhona abazalwane. Asicheke ukhona kade osifunzela hambe nathi kahle 2 Samuel chapter 11 verse 1. David na Barsheba kwathi elibasahlobo lelandzelako ngesikhathi emakhosi laphuma ngaso tiphi, Davide yena wathumela Jowabi wamkhipha kanye netindvuna takhe kanye nayo yonke impi yema-Israyeli. Bafike babhubhisa ema-Amoni, bavimbetela idolobha laseRaba. Davide yena abesele eJerusalema. Davide yena abesele eJerusalema. Samba kahle bazalwane. Jesus. La sifunza khona abangcwele, sifunza indzaba yenkosi Davide. Inkosi bazalwane leyihambe kahle phambi kuNkulunkulu. Inkosi bazalwane leNkulunkulu athi Davide is a man after my heart. Davide ngomuntu lenekenya tingo ngendlela lemangalisayo. Davide bekathi sethele ama-principles akhe. Davide bazalwane bekathi enda tingo letimfokotisalo Jehova. Njalo Davide uma ngabe bazalwane ahleli bekangahlali nje kodwa bekabhala phansi emahubo, abhala ingoma letitawudumisa simakathe, abhala emahubo 23 athi uJehova ungumelusi wami angikweswela, ungilalisa emadlelweni lahle. Abhale bazalwane, even noma ubona 81 athi loyo lothembela kusimakathe uphephela ngaphansi kwelikhwapha lakhe akayukwesa. Davide njalo nakahleli bekacabanga ngaJehova. Davide njalo nakahleli bekacabanga ngokudumisa uNkulunkulu, bekabhala bazalwane timbo letitodumisa uNkulunkulu. Listen to the Bible. Hallelujah. Kahle tinhlini mfundisi. Hallelujah. Sizamba kanye. Ungena nathi. Each and every day, and then seven bazalwane yokuthumisa uNkulunkulu. Lelingene malanga uma ngabe Davide angathumisa uNkulunkulu bekahamba nempi bazalwane la iyangakhona alwatimbi Davide aqopha iprinciple ya Davide beyithi is either I am fighting, I am in the war, or I am worshiping God. Beyingekho iprinciple ya Davide leyithi mina ngiyahlala ngingenilutho. So lelingene malanga lasifunza khona lisifla uNkulunkulu kwendeka
kwenzeka ukuthi Davide wayishintsha iprinciple yakhe, wayishintsha into lebekavame kuyenza. Uma angekho empini bekadumisa uNkulunkulu, nakangadumisa uNkulunkulu bekaba sempini. But listen, Bible on this day sithole Davide akekho empini, akekho ekudumiseni uNkulunkulu. Kodwa lesi Bible usele emasosha ahambile empini naye akekho ekudumiseni uNkulunkulu, akamuworshipi, akabhale ama-worshiping song. Uhleli Davide kwende njani Davide usiphume ku-standing point sakhe, usuke ku-position yakhe. Kunetimpo letingoti letendekako uma umuntu akwesha ku-position, is either bazalwane ongumdumisi, ongumnuseli, ongumshumayeli, ule-asha. But once wakwesha ku-position bazalwane, naso usukile kule position loba ngathi uhlanyelwe kuyo, you are more likely kunetinto letingenteka bazalwane letinto kwenda ukuthi uphume kuma-principles akho. Lithi iBhayibheli na Davide naye bekumele ngabe usempini kodwa wadecide kungayi, bekumele ngabe uyadumisa kodwa wadecide kungadumisi. Waba neutral Davide. Sinabona bazalwane baba neutral nasebandleni. Asesaya mina ngifuna ukushisa kakhulu. Mina ngithi ngiyangena ngabe hlobela uyahlabela, nabathangaza ngiyathula. Umuntu othangaza ngithini? Wena lethi usesenta. But ke lesi iBhayibheli Davide wenza into lebekakavami kuyo. Kube Kwathi ngalelinye ilanga kusihlwa Davide wavuka empetheni wakhe, wahamba endlini yakhe yebukhosi. Wathi aselapho wabona umfati ageza. Lo mfati abemuhle acedzile. bazalwane, kunebantu lenkulunkulu abavusa ebukhathi nesebusuku. Umuntu kunokuthi avuke afunde iBhayibheli, kumbe avuke athandaze. Umuntu avuke athathe ifoni abuke ukuthi bamsendele ini ku WhatsApp. Do you think lizulu likuvuse ebusuku kuthi uthatha ifoni ubuke ama-message WhatsApp? Do you think lizulu likuvuse ebusuku kuthi utoba ku-social media? Do you think likuvuse ebusuku kuthi utobukela i-TV? Kunebantu labavukayo ebusuku akade umuntu uthi mara kahle ngoba bekumele ngabe ngilele. Why uvukile? Ngoba bekumele ngabe ulele. Why uvukile? Uvukeleni? Inkosi Davide ekhathi nebusuku iyavuka kunokuthi ithi libhukulayo iphalela Jehova. Lesi iBhayibheli yaphumela ngaphandle. Iphumela ngaphandle bazalwane, iyahamba. And ka-Israel bekunama-principle lekathi uma ngabe kusikhathi sembi wonke emadvodza ashiya abafati bawo ayahamba wonke ayembini. Noma ngabe uyimvuna yembi, noma ngabe uyinkosi, noma ngabe uyini, kungathiwa kunembi wonke umuntu ushiya umkakhe nebantwana uyahamba uyembini. And ize iphele imbi Solomon sembini bekangekho namunye, bengekho na imvodza lebeyisala. Emadvodza lebekasala bekungulamadvodza leBhayibheli babita ukuthi ngemathi bathenwa, kumbe kulabalelithi abanama-feelings, is either emvotha noma ngabe emfati. Akasilgay akana-feeling yemvotha, akananga-feeling yemfati. Uthi Jesu yamalanga bakhona bathenwa lebentiwa abantu, sebakhona bathenwa lebadalwa banjalo. So ngesikhathi semakhosi labathenwa labadalwa banjalo bebathathwa bayiswe esigodlweni, bayosebenza kuphela esigodlweni, bayoniketwa ema-position. Lithi iBhayibheli alikele malanga lithi bekulemvotha yase-Ethiopia nayo lebeyingumthenwa, beyibuye eJerusalema, ibuye enkonzweni, endleleni isahamba ifunza livu laNkulunkulu, ifunza lapho kuthiwa imvu beyime phambi komgodi wayo kodwa ingayivisisi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathumela Philip kuthi akaye kulemvotha. Le mvotha bazalwane beyibamba imali tetasigodlweni ngoba beyingumthenwa, beyithembekile, beyinganabantwana, beyinganamfati, beyiba loyal. So emadvodza lebekasala esigodlweni ngaleso sikhathi bekuba amadvodza ukuthi
kahle sidothi akusingumuntu ngoba noma ngabe umake akakunabeli noma ngabe umbabe akakunabeli uba neutral uba ngumthelwa ulokuthi umthelwa cha ukuthi akana ma feelings any gender. So listen iBhayibheli ke lo make beka understand ukuthi la ayikho indoda leyisele akekho ubabe lokasele sisele simbomake sisodwa wathi khumulela make webantu wathi gezela ngaphandle anqulu lisi iBhayibheli nakageza nkulukazi Davide uphume kuposition ngoba bazalwane each and every time you find yourself doing nothing ungasebenzeli uNkulunkulu Satan is making a plan yokukusonzelela atakukhweshisa position ungabi likholwa leli simile ngeayidla neutral alikho likholwa leli neutral likholwa alibe nemsebenzi is either liyathandaza or likufasting or lifunza livi or liyathomisa ali neutral likholwa once waba neutral Satan ucreatela umsebenzi nodomendela wona lisi iBhayibheli wavela umfati kaze nenkosi nayiphumile ingaphandle yabona umfati lisi iBhayibheli bekamuhle aqedzile uyamsola umfati ngokuba ngqulu ngaphandle asimsole ngoba amadoda wonke akekho uyamsola Davide ngokuba ngaphandle siyamsola Davide bekumele abe sempini letinye izinto lewutithola ungene kudo wafakaza umnakethu la lingemana ngamake baby athi mfo the day dongifonela kulisona uthi mfo nikuphi ngithi mina hayi asokuthi wathi akuphi usibeka hambile lebangani bakhe kimi kwamnikeza lesike statement wathi ubhisi nga 1 2 3 kazi bathi jabulisa abahambile le kuthi jabulise imoto yabarola kimi uthe ngingala kanti uyakuthi yena ungala and bekumele abe position so each and every time ungekho position Satan wena show ukuthi ukulethela something lento okudla ikudle kancane iqethe uphele uhamba simangele ukuthi lo muntu wena njani ngoba akasashisi akasabanzi iproblem yakhe usuke ku position you don't need to move away from your position la uhlanyelwe khona mina timbanzi khona khula khona ungamove ku position lithi iBhayibheli Davide wambona lo mfana Davide wase uthumela umuntu kuyawubuta ukuthi ungubani lo muntu wakhuluma wathi phela lowo ngubhatisheba indvodzakati ya Eliyamu umka Uriya umheti Davide wase uyathumela ukuthi akalandwe wefika ku Davide wamthatha walala naye bazalwane angathi kumbe sithuswa ma positions ebandvu kumbe sendiwa kungabi nema principles bese iBhayibheli bekageza lo make wathunyelwa umuntu ukuthi akayomlanza wabuya naye lithi sekafikile phambi kwenkosi inkosi Davide yalala naye ene bayamveka ukuthi bekathi angumfati wa Uriya Bathsheba bekungumfati wa Uriya and Uriya bekunomunye wamasosha leka strong a Davide bazabone utehlisa njani uye ku position leyokuthi uintimidate iposition yemuntu kunebantu bazalwane emsebenzini abasebenza khona ngoba lo iCEO yecompany sewena ngoba uphethe ngoba unemali sewena umnikeza ilicense yokuthi he or she can do anything empilweni yakho you break your principle ngenxa yeposition yemuntu kuthi bazalwane ngomfundisi akusho ukuthi nina bosesi nanibomake nangiphamba sekumele ukuhlekelelele hey I'm not your husband unendo
nendoda yakho na unendoda umsasemusha na umuntu omusha you need usiyongena kahle emshadweni na unendoda yakho uthi I am a pastor kumbe I am your boss emsebenzini that doesn't give you a license that doesn't give you a permission yokuthi ungajustify uthi hayi bekangiphethe emsebenzini kunemishado leyihamba yaphela iphela ukuthi bantu umuntu ube linye uvumile ukuthi aqaphathe abreak ama principles akhe neindene yokuthi he is my boss. He's your boss, then what? Genesis chapter 24. Sit over, but Matthew chapter 24, and verse 2. Genesis 24, verse 2. For him, Genesis 24 verse 2. Abrahama wakhuluma nenceku yakhe lenkulu. Okay. Abrahama wakhuluma nenceku yakhe lenkulu ekhaya lakhe leyayiphethe konke labenako. Wathi beka isandla sakho ngaphansi kwelithanga lami. Yes. Ngite kufungisa simakadze lo nguNkulunkulu welizulu nemhlaba. Uthi Abrahama kulendvodza lebekathi iphethe lapha ekhalakhe. Uthi come here. Put your hand la emathangeni ami. Uze ufake isandla emathangeni. That was the sign yokuthi umuntu bazalwane emathanga emuntu indzawo le emathanga le indzawo lapho kwenziwa khona a covenant indzawo lapho kwenziwa khona sifumo ayikho indvodza leyinelungelo lekuyotsinza la emathangeni akho unless kube nesifumo lesendiwayo. Then Abraham ubita lendvodza uyibeka sandla sendvodza emathangeni uthi njengoba ubeka sandla senda a covenant senda sifumo sokuthi wena awuphize kumbe awuyuke uthathele umntwana wami umfati la but uyomthathela kuphi eveni lakithi bafuna kuphi bazalwane ethangeni lithanga indzawo lapho kwenziwa khona a covenant aniye ethangeni kazaneni sivumelwano anibophi lutho. That is why bazalwane naNkulunkulu naye uthi umshado awuhlonishwe abantu bonke aniyi kwetsinza nemathanga ningake ndanga sivumelwano nithi yakuthi phambi kaNkulunkulu nidoma nibukane uthi mina Joshua Mathosi namthulisile bantwana ngiyavuma uthi ngiyakuthatha nenda sivumelwano nenda a covenant phambi kaNkulunkulu bese uNkulunkulu ayibusize that covenant bese ke ningasodlala emathangeni akudlala emathangeni kungana covenant leyendiwe. Uma ngabe usesi kumele bazalwane before uvumele your boyfriend athinze ithanga lakho akumele kube ne covenant leniyende phambi kaNkulunkulu nimile nathi ngiyavuma kuthi ngiyoba wakho naye athi ngiyavuma kuthi ngiyokuthatha bese ke after that then he or she can touch la emathangeni akuthinzwa nje uma ngabe kanjani la. Ngiyakuva phuthu uyangithanza kodwa sifumo samnawe sivumelano samnawe icovenant yamnawe ikuphi athi hayi ngifuna ukwenza umngane bese usumine ngiyakholwa njengoba ngikholwa asiye kuNkulunkulu qala uye ekhaya bese siya kuNkulunkulu senta phambi kaNkulunkulu seende sivumelwano sengikhale ayotsinze emathanga. Nikhona bosesi nikhona ababhudi awugijimi sibone soyintombazane uyagijima sewunesisu singaka la asikasivanga sivumelane sakho nebantu lovumelane nabo asifuni itiso la sifuna sivumelane kuqala bese kulandzela sisu asifuni bantwana kungane sivumelane akube nesivumelane kuqala bese kulandzela abantwana. Akuthinzwa la kube nesivumelwano bethi shema naye waya
enkosini. Nakafika enkosini sivumelene sakhe sinendvodza yakhe Uriya, but wavuma ukuthi Davide atsinze emathanga akhe kunganasivumelwano. Nethi ngomncane uthi he's my boss. Mulomusha noma ngabe uyahlupheka una roll on. Buya kumfundisi angina roll on. Angina mafutha enhloko. Angina lokho. Umfundisi uyothatha imali yabazalwane leyo kweshumi bayikhiphayo. Akuthengele letinto lokuthinawo. Angeke sisi sibangaka sikhonza uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu akubuye kweshumi kuze tosapotela lebandla. Wena uthatha umtimba lo uthenza ngaphandle uthengiseni lo on. Kungana sivumelwa. Ikhona imali la bayayikhipha abazalwane. Na unenkinga buya siyakuletha. Ungabi nereason yokuyoma phambi kaNkulunkulu uthi ngibreak iprinciple yami ngabambisa umuntu mathanga ngoba bengilambile. There is no reason. Lena wena umaye uthi ngimnike amathanga ngoba bengifuna impuphu. Ngimnike amathanga ngoba bengifuna umshibo. Ngimnike amathanga ngoba bengifuna i-airtime. Kahle kahle bazalwane siyasefa. Come. Bathsheba abesanza kucedza ukuthi hlambulula ekungcoleni kwakhe. Sihlala pha verse 8. Yes, verse 8. Davide wase uthi ku-Uriya, yehla uye ekhaya lakho uyewuphumula sikhashana. Ngakho Uriya waphuma esigodlweni. Inkosi yathumela Sipho ekhaya ka-Uriya. Bambala. Lesi Bible Davide sowugangile. Kanti noma nje ugangana yoketha kugeza emalanga. So waba nesisu. Nasekene sisu sekunenkinga. Uthi babe wala ekhaya bekahambile ayembili. So akunalithuba losilesisu singaba sakhe. And bazalwane la kunenkosi Davide ngiyona igangile. Sengibitha manje indvuna yayo enkulu Jowabe emini. Ithi eJowabe sekunenkinga la ngithumelele Uriya abuye ekhaya. Uriya uyagijima ukuthi inkosi uyagijima uyesigodlweni. Nakafika esigodlweni bazalwane kunetinto nathi bazalwane lefuna sibothi nanga ukuthi lokhu akusasi ordinary lo. Lithi iBhayibheli emadvodza la emini bekaya onke bekabuya onke, but all of a sudden sekubitwa mina ngedwa ngiyekeliswa yimpi ngibitwa esigodlweni and nakufika esigodlweni sekuthiwa hayi ungawazi sitoyiqoqa kusasa namhla hamba uye ekhaya. Mara Nkosi ungibithe empini bomnakethu bayafa wasingitela bethi usinto ekhaya. Lithi iBhayibheli wangafika ekhaya wafike walala egedeni. Ngakusasa wavuka wabuyela enkosini wathi Nkosi ingabe inkosi yami beyithina. Davide weva ukuthi lo muntu akakayanga ekhaya. When you live by your principle, the principle yemadvodza our Israel ithi uma ngabe sembini asithinzwa uma sembini. So imbi yama-Israel besahlasele noma ngabe Uriya sobitiwe usekhaya mara uyadada ukuthi nanoma ngabe usekhaya angigijimele kumngane ngoba iprinciple yethu ithi uma sisembini asithinzi bomkethu walala egedeni. Davide ngoba sowusuyile kuprinciple yakhe ukhohliwe nokuthi emadvodza ka-Israel akalali nebafaki kanti lamanye asembini. Uriya walala egedeni. Nakavuka ngasasa Uriya ubuyele enkosini. Nkosi yami uthini? Davide bathe Davide ulele nathi la akakayanga ekhaya. Lithi iBhayibheli Davide wathumela neSipho. Kaba kuthwena kubo bonke labantu elisebenza nabo. You are so special. Kuthi boss yakhe ngazinike nethi wena Sipho. Nethi wena
Iyekele bonke labanye bahambe insuku zibani na ushayisa ungasheshe uhambe ufuna ukubona. Bonke labanye bahambe nawe solumile bosi. Bosi kambe seyiphethe Sipho. Ekhoneni. Sipho ekhoneni. Lithi iBhayibheli wamiswa neSipho. Uriya ngathi ngiyambona silenkukhu yawusola lomzimba. Angeke umbite mbili uthi ngitenyo la ekhaya uphinde futhi umthumelele neSipho. Why ungabudi ukuthi kanti kwentekani la? Angeke ngubide ukuthi hey yesesisibani hey naliphuma libandla sala asidibanele lapha eRubini labalindi. Nawo phela ngiyibuka uthi bona ngumfundisi uthi ucela ukukhuluza. Alungini. That's what I was ungaboni ukuthi kunenkinga leseyikhona la. And now say eRubini sengunikele Sipho, anasine Sipho. So neSipho sokuya eRubini naso wena. Lithi iBhayibheli Uriya wathi hayi angiwalala. Second time yambika inkosi. Sayimhlala setafuleni lemakhosi. Hayi manje bazalwane. Sona ubona ukuthi kunenkinga. Iyamthatha inkosi imhlala setafuleni lemakhosi. Idla naye umuntu lekathi akazonzeli nasenkosini ngoba wena na ucela ilift yokuhlala ekhaya ugula awuripotela iboss yakho unama supervisor mara wayinyano iboss yakho izuwe ama supervisor ifune wena eofficeini ikunike negift ingethi ifuna kuyodla nawe idina wena sona ubonutho. Lithi iBhayibheli wabona umsolo ngasasidi wamnika tshwala. Le tshwala ke ibe sengifuna kusengibude kahle. Kuthi ngoba lithi iBhayibheli wanatha. Mara akazange wayekhaya noma ngabe sekathakile. Kusikhethe ngweke. Baphanga lento usi Tito siqala ngathi tsakiyo. Thithi bethi tsakiyo. Shothi ayikho lento. Hello usudangela. Uthanda ukuthi tsakiyo. Ayikho lento. Ngoba lithi iBhayibheli Uriya wabutshintsha. Wathi phambili emuva. Mara ingono yathi kahle ukuthi noma ngabe nimnanzi phambili emuva, mara sina ngiyini emfatini wami. Isebenza njani lengono ngoba utsakiwe? Jonsi siyarojwa ke la. Funa sibambe conferences bude kahle. Nisuke niqoniseni khohlwe qobo kube siyarojwa ngoba ngathi siyarojwa la. Ngenela usithuke ufashe tinde wendeni la uvuke kusayini size malume marintolo awusibashana bamine kubeneka kusibutha manje lithi iBhayibheli lona wamudla mana kazange wayolala nemkakhe Plato umetele kuseni masra ungayengwa Sipho ungayengwa iposition yomuntu ungathuswa ukuthi lo muntu lona lokhuluma naye ukuphi ngesikhundla kodwa dadi kuthi wena umephi iBhayibheli wabona David ukuthi ngihlulekile lo muntu libhaja akalitholi ngive labanye bangivisa ngeclip lapha social media ngitala kahle phela hello you still remember me but you wanted me and I didn't want you nivile le ivile so I'm asking ukuthi do you still want me? I said no, they took me. So just to say so bebamsoma aswenga
se lo bhutle bekaMsoma se bamthatha phambili so yena lo sesi bekasweka so ishaya kumhlaba so ufuna kuyela back lapha kulo bekaMsoma and le nto bazalwane iyendeke nakho real life awusivena saphile vele sihamba ngiyasoma ungibona ngisahamba ngithi ngiyakunaki ungibona ngisawabila nginamala unginaki bayafika komake madhozi bangithatha sele khathi kangithethe make madhozi so uyabuya back fundise nami la ngiyatitshela hawu sengititshela ngoba sengithethwe and uma una-understand ungalandzeli your principle uyokhohlwa ukuthi uthethwe bese ulandzela umuntu lekathi uyatitshela kuna maduzelo kayingenza yakho adibana epassage bakudlula wena ukuthola umsebenzi wawasheka wafaka into wakho waba muhle sebaqala uthi hey and so ufuna kulahla umshado lebiyancaya lo so yiba umuntu lone principle that ukuthi umephi ngempilo so namhla kuseni sithola abantu ababili Davide wekele kuya empini wayekela nokudumisa uNkulunkulu wangena esilingweni sithola amake Bathsheba wekele ukuthembeka kumyeni wakhe wangena esilingweni lethi ngegama ukuthi he is my king, he is my boss, he is my pastor. Funa ukuthandazela abazalwane kuseni siya kuDisemba lapha-ke uyadada ukuthi akananzi uyadada ukuthi Joe akakaze wamthengela lutho but ayovuma ngoDisemba adibana na Joe estradini Joe am-offerishe a-drink baningaphi bantwana bazalwane lebarejwako ngoDisemba siyiphola ungakaze wasimukele emntwini ungasimukeli ngoba sekajabulile angiphinza ongathi ngoba seyiDisemba udibana nemuntu lethi ngoba wamgcina kudzala hey ngigcine kudzala Joe nathanda awazi ukuthi kufakweni lapha uyogcina wena bekulisondo uphaphameze kulesibili ungathi lokuthi kwende njani yiba nema-principle into na unayo na unganayo awusinayo unga-intimidate ukuthi umuntu unemali wena unamali kodwa dade ukuthi umephi singema ngethini yawo Ushinchi Luto Ngithandile siyavuma bazalwane ukuthi impilo yabantu ayilingani kodwa yiba content yiba satisfied ukuthi Jesu wangithanda isiphambanweni
bekanganaqala waphethewa ngenxa yami, bekanganasono washajwa, wamthanza esiphambanweni. Ufuna into sinamhletseni ungamkhonzi kuze ngoba ulinzele something, ungamkhonzi ngoba ulinzele ukuthi akuphe something. Fana nabo Meshach, Shadrach and Abednego bathi noma ngabe inkosi ayisikhiphe empilweni kodwa kuyosale kwateka usibela khona emadvodza lewema wena kuma principles wawo. Jehova inkosi yami, noma ngabe ngiyafa ngiyofa ngithi inkosi, noma ngabe ngiyagula ngiyogula ngithi inkosi, noma ngabe ngiyaphila ngiyophila ngithi inkosi. Angishintshwa simo kodwa simo kumele sishintshe ngoNkulunkulu wami. Sitoma metele kuseni ukuthi ama principles lokubekele wona ngibekele wona. Ungagugula simo bekele bashade left right and center, bekele bapromote left right and center. Yiba kulomake lothembekile, yiba kulomake lothembekile. Oh yes. Hallelujah. Ukuthi babapromotile ne-advertisement awayiboni ngoba bawaphulile ama-principles abo. Kodwa wena ngifuna ukukuseni angathi bangwele, kodwa bengifuna ngathi singaba nalo moya ukuthi Jehova angikukhonze ngoba ngilizele ukuthi ungiphe something, ngikukhonza ngoba ufanele ukukhonzwa. Lapho bazalwane noma sathana ngakuye ngathi awunalutho awunani, uyomtshela ukuthi angimkhonze ngoba ngifuna lutho, ngimkhonza ngoba afanele ukukhonzwa. Oh hallelujah. Amen. Amen. Sivala amehlo siyathandaza. Nome ngatula akushishi lutho thandile uthi emhlabeleni noma lizulu liyabonakala ngathi lithulile ngapha, lokho akushintshi lutho kimi. Phakathi ngasuka noma bazalwane impilo yami ngabonakala ngathi imenza wonye, but noma ngeke ngishintshe kushumayela, noma ngabonakala ngathi impilo yami ayiphambili, noma ngeke ngishintshe lutho, ene nabo akushintshi lutho kimi ngoba I know ukuthi uNkulunkulu wangithatha waphelela. Into kumele kuseni ukuthi ngiba nesiphithi sokuthi noma ngabe impilo ayishintshi, noma ngabe ngiyiphambili, lokho akuguquli lutho kimi. Jehova uJehova ngesikhathi sakhe uyawubonelela. Sivala amehlo. Siyabonga baba wethu wengcwele, siyabonga uNkulunkulu wetikhathi zonke, sibonga baba ukuthi noma ngabe ungathula kodwa kushintshi lutho kithi. Siyoma kuma-principles lesitibekele wona, siyoma evini lakho, siyomeditata ngalo usuku lempilo, asiyushintsha kulo, asiyubheka on the left or on the right, kodwa siyomabhelela kuwe. Siyathandaza baba kuseni nalibandla lakho, bantwana bakho abantu badibana nakuphi kumatima, emisebenzini, emphakathini, ezikolweni, lapho baba bakhona khona. Ngiyathandaza ende babe bathathu, ende bahambe ngema-principles ngibawabekile, noma ngabe simo singaba against bona, kodwa kumele bathathu ukuthi wena wabathatha. Babe ngiyathandaza kumele imveli ngabajikela, bathi wena wabathatha. Ngiyakhuleka moyibhele ende bembe babevile ende bakuthembe, noma simo singathembisi ngoba wena uthembekile, ngoba wena awusumuntu ukuthi ungantambemanga. Babe ngiyathandaza nabagulabo ngililisa umoya babe lokuphilisa egameni likaJesu, egama likaJesu. Aboshiwe aboshe imimoya kuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha babe bayakhululwa. Kwengcwele ngiyathandaza labo lebasuke position ekuseni, ngiyathandaza laphe makha laphe sibithu sokubuyela kuposition yakho. Babe ngiyathandaza babuyisele babuyisele babuyisele
Yesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Baba siyabonga. Thank you, Jesus. Nangu ukhona la.